through Krishnan Avargal said, the size of the investment doesn't matter, it's the sector in it which investments flow that matter. Tamilnadu பொறுத்தவரை மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் நமது I will be going on and off into Tamil and English so தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இந்த US ட்ரிப் அமெரிக்கா சுற்றுப்பயணத்தின் பொழுது 7616 கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடுகளை தமிழகத்தின் பக்கம் ஈர்த்து ஏறத்தாழ 11516 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்து வந்திருக்கிறார். மகத்தான சுற்றுப்பயணம், மகத்தான வெற்றியை அங்கே அடைந்திருக்கிறார். அந்த வெற்றி பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கே பல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. அதில் ஒரு பகுதியாக இங்கே எஸ் நிறுவனமும் ஒரு பகுதி. இங்கே ஒரு 15 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இன்று இந்த முதலீடை செய்து இன்று அந்த ஒரு சிறிய துவக்கமாக இன்று இந்த ஓப்பனிங் செரமனி இந்த திருப்பழாவிற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். அதற்குள்ளாகவே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அமெரிக்கா சென்றிருந்த பொழுது அங்கே இந்த நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரிகள் எல்லாம் அவரை நேரில் வந்து சந்தித்து ஏற்கனவே நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு 15 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நல்ல ஒரு க்ளீன் ரூம் உள்ளிட்ட ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டியை துவங்கி இருக்கிறோம். அதற்கு கைடன்ஸ் நிறுவனம் மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு நல்கியது. இவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து கிளியரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொடுத்தார்கள். எனவே எங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கிட்ட சொன்னாங்க. முதலமைச்சர் உடனே அதிகமாக இருக்குன்னா உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாகணும். ஸோ அடுத்த ஒரு 5 ஆண்டுகளிலோ 10 ஆண்டுகளிலோ உங்களது எக்ஸ்பான்ஷனை நீங்கள் இதே கோவையில் நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். உடனடியாக 150 கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம் என்று எஸ் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஸோ எஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்ட் that they will go ahead and invest another 150 crores into Kovai over the next few years to expand their existing facility. And that is a major announcement from yes. So we're thankful for yes and its leadership for having done that in the US when the Honorable Chief Minister went there. I must thank Kranti for doing his job fantastically well today. Mr. Anidu, I'm sure you have a facility in Bengaluru. You should try the roads in Bengaluru. I'm just saying. I'm just kidding. So, but yeah, wherever it is, roads are definitely going to be in top shape in Tamil Nadu. We're just having an UGD going on, sir. So we're going to complete that very, very soon. So thank you, Kranti. You made my job easier there. We have fantastic officers like Kranti in Tamil Nadu and who are given full freedom to work on their premises. So I'm sure we do. And I must say, this government is very open to criticism. We are very open to all the inputs that we get. So we take that and we give you feedback. We love the feedback that you've given us. We will take it very seriously and we'll make sure the results are seen by you and you commend it on the next stage. So thank you for giving us that input. We will definitely work on that and will make things easier, even more easier for you, sir. And I love the way through Manjunath Avargal Sollumbodhu, when he spoke, he said how earlier in those days they were saying India can't do it, there's nothing's going to happen in India, we're going to talk about it but nothing's going to move. But they forgot that states like Tamil Nadu and all exist in India. And of course, I must be equally good to him also, states like Karnataka also, sir. and of course, Andhra and Telangana and amazing states like this, even Gujarat to an extent. So all of them are doing extremely well when attracting investments. And with the way we work hard on how we make things easy for the investments to come through is the hallmark of India today. We are all working together and I love the way the secretary also said, Mr. Chidambaram said it's nice to see the state and the union work together. Yes, the state and the union works together when it comes to industry and investments. We do work together and we work for in the best interest of the country and of the investor here in this state. So as I said, this has been an amazing past few weeks for the Honorable Chief Minister. He's been in the US, attracted many investments.
as he said, semiconductor, இப்போ மாண்புமிகு நமது எனது அருமை செக்ரட்டரி அவர்கள் சொல்லியது போல செமிகண்டக்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. எதில் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பதை விட ஒரு சிலர் வந்து இவ்வளோ வந்திருக்கலாம் அவ்வளோ வந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தும் போது கூட 6,67,160 கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடுகள் நாம் ஈர்த்தோம். அப்பொழுது கூட ஏன் 10 லட்சம் கோடி பண்ணலன்னு கேட்டாங்க. ஸோ திஸ் திங் இஸ் ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் வாட் த ஆப்போசிஷன் டஸ். வி டோன்ட் மைண்ட், பட் you must understand the kind of sectors that investments are flowed in. That's what நம்ம செக்ரட்டரி கூட ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். The kind of sectors, semiconductors இப்போ going forward. நமது கோவையை பொறுத்தவரை முன்னாடி நம்ம we were doing motors, we were big in textiles, we are good in electronics and now into semiconductors. So with this government wants to project Kovai as the next big destination, probably even after Chennai, because the ecosystem in Kovai is extremely ripe. The kind of institutions that you get, and as everybody pointed out, the talent needed for the industry to thrive is extremely crucial, and that's why Kovai is a fantastic destination for investments to come in, especially when it comes to semiconductors. And I said some of them have also helped us identify a few areas that we need to focus. Going forward, we would probably go from single element to compound elements. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா இப்போ இட்ஸ் சிங்கிள் எலிமெண்ட் இஸ் லைக் யோர் சிலிகான் அலான் அண்ட் தென் காம்பவுண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் gallium nitride and other areas. சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா இட்ஸ் லைக் யோர் ஒரு பன்னு மாதிரி. இப்போ சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா க்ரீமும் ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் தான். காம்பவுண்ட் எலிமெண்ட்னா க்ரீம் பன் மாதிரி. நீங்கள்லாம் ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நான் யூஎஸில் இருந்தேன், நீங்கள் அதனால் ஒருவேளை மேபி ஐம் மிஸ்ஸிங் அ பாயிண்ட், ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ in single element and the doping வந்து ரெண்டுத்துலயும் ஒன்னுத்துல ஈஸியா இருக்கும், ஒன்னுத்துல doping is easier, one doping is tougher in another. So I mean அதனால ஒருவேளை இங்க வந்து அவுட்கம்ஸ் இந்த சில எலக்ட்ரானிக்ஸோட மூவ்மெண்ட் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கும், அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதனால மேபி அதில் கூட டாக்ஸேஷன் எதாவது ஆகலாம் என்னன்னு தெரில எனக்கு. ஸோ நான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க, நான் யதார்த்தமாக பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் எதாவது நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது. So as I said, this facility is going to be a crown in our it's going to be a beautiful feather in our crown, and we're going to jewel in our crown. We're going to expand on this. We're going to make sure that they feel extremely comfortable in Tamil Nadu, and we're going to help them going forward too. So நீங்க இதுல பொறுத்தவரை நம்ம talent is very very important, and அந்த talent நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நான் முதல்வன் என்ற ஒரு மகத்தான திட்டம். There is a scheme called நான் முதல்வன். It's one of the biggest skilling schemes in India. It's a hugely successful scheme, and I'm just going to put it out there for people who have come here from the ecosystem. Like Thiru Manjunath also said, the ecosystem is very important. We are also building, we're going to be very keen on the ecosystem. So I request, I think he's in Bengaluru now. This is a much beautiful, much better place, sir. I should request you to also look at Tamil Nadu as your expansion joint. So there's my investment pitch also. You should look at Tamil Nadu for your expansion, and I will make sure that your expansion, when people like you expand to Tamil Nadu, your investments also grow multifold. As I said, TN today is the best conductor of investments in India. So when we're talking about semiconductors, we are the best conductors of investments in India, and I would like to put forth that this government will be completely on board with you. We will make sure that your clearances are truly single window. Yes, has already seen that. They had some issues with all the clearances. They wanted to identify land, identify space. I think Guidance supported them in that also, and Guidance was hand-holding them in all that they do. Guidance TN is the most awarded investment promotion agency in India, and that is why today Tamil Nadu is the best investment attractor in India. And with Guidance on board, you will see that we handhold you not only through the investment but even beyond that, and make sure that investments flourish in India. Right now, Tamil Nadu is the electronics capital, we are the EV capital, we are the textiles capital. I can just keep going on and on about it, but
what our focus right now is in niche sectors, like the Honorable Secretary also said. We want to make sure that we concentrate on niche sectors that will create this ecosystem around the semiconductors. We don't need to go to the fab way. We could go to the cluster way. We could make sure that all these ecosystem players are in town in one area, so that the next level of growth into the semiconductor area is easier. Right now we are at about 33% of India's electronics exports, and when it comes to global semiconductor consumption, India is at 10%, but I think around 2021, 9% of India's only 9% of India's requirement was locally sourced. So the sourcing locally needs to improve if our country has to come tops. The Secretary also spoke about the policy. The union gives 50%, we give 50% of that. In effect, we give you 70%, 75% of the entire capex as incentives. So that doesn't end there. This government is already in talks with several majors in the field. We've had fantastic discussions in the US. We've had amazing discussions. I can't disclose names, but you will see that going forward, all the ecosystem players here see that Tamil Nadu is going to emerge as the semiconductor manufacturing capital of India very, very soon. And I'll make sure that this happens under the leadership of the Honorable Chief Minister through MK Stalin Avargal. I don't think anything is impossible in Tamil Nadu when we put our mind to it. But we know where we want to go. We know which direction we want to go in the semiconductor space. We're not looking too high. We're looking at the cluster way, and we're looking at building the ecosystem first to go higher up the chain later. So I must say, everybody is bullish on Tamil Nadu today, and I thank yes for being bullish on Tamil Nadu. Your confidence, your faith in Tamil Nadu will be protected. I will ensure personally that I will be here when you ship out your first consignment to, as you said, probably TSMC or anybody else who's some of the great giants in the world of semiconductors. I will personally be here to see that shipped out, and I carry with me the wishes from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to Yes and Yes's family. Next time you should put up the US flag also, and to show the amazing tie-up that we've had here with the US and India relationships going stronger by the day. So thank you for being here. Welcome to Tamil Nadu. Welcome to Kovai, and best of luck to Yes and his entire team. Nandri, vanakkam. Check. Thank you so much once again, sir, for putting up so much energy and enthu in the house.